Bem-vindos ao evento dedicado ao fascinante tema do potencial e oportunidade da inteligência artificial generativa para o setor público. Nessa ocasião, exploraremos as inúmeras maneiras pelas quais a inteligência artificial generativa está revolucionando o setor público, abrindo portas para a inovação, eficiência e criatividade sem precedentes. A inteligência artificial generativa tem emergido como ferramenta transformadora no setor público, promovendo cenário de possibilidades inéditas e abrindo portas para a resolução de desafios complexos. Ao contrário da inteligência artificial tradicional, que se baseia em dados históricos para fazer previsões, a inteligência artificial generativa é capaz de criar novas informações, imagens, textos e até mesmo interações humanas realistas. No âmbito governamental, a IA generativa tem o potencial de revolucionar a tomada de decisões, impulsionar a eficiência operacional e melhorar a interação entre o governo e os cidadãos. Por exemplo, as agências governamentais podem utilizar essa tecnologia para desenvolver simulações detalhadas que auxiliam na formulação de políticas públicas mais eficazes. Além disso, a IA generativa pode contribuir com a geração de conteúdo criativo, como campanha de conscientização e material educativo, elevando a comunicação entre o governo e a população a novos patamares. No setor da saúde, a IA generativa pode ser empregada para criar modelos de simulação que ajudam os profissionais a entender melhor os padrões de disseminação de doenças e a desenvolver estratégias de respostas mais eficazes. Entretanto, enquanto exploramos essas oportunidades, também é essencial considerar os desafios éticos e de privacidade que surgem com o uso da IA generativa no setor público. Garantir a transparência, a equidade e o uso responsável dessas tecnologias é crucial para evitar possíveis efeitos negativos. Nesse evento, teremos o privilégio de mergulhar mais fundo nesse emocionante domínio da IA generativa, explorando desafios e diretrizes para uma implementação bem-sucedida no setor público, e juntos poderemos vislumbrar um futuro onde a inteligência artificial generativa fortalece e aprimora as operações governamentais, criando um impacto positivo e duradouro para as comunidades que servimos. Bom, eu tenho aqui ao meu lado o senador Alessandro Vieira, o senador astronauta Marcos Pontes e o Dave Sloan, que é o CTO da Microsoft, vai fazer uma palestra para a gente. Eu quero agradecer a presença de todos e gostaria também de lembrar que temos tradução disponível. Então, o Dave vai fazer a fala dele em inglês. Para quem precisar, é só ir ali naquele cantinho esquerdo que tem os tradutores. Eu passo a palavra para os dois senadores, primeiro Alessandro Vieira, depois astronauta. 5 minutos para cada um, e aí a gente deixa o Dave falar e voltamos à palavra. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer a ThinkBrasil pela oportunidade, o Dave pela palestra, que certamente teremos em breve. E, muito brevemente, colocar que o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, tem consciência, em grande parte, tem consciência de que esse é um avanço, uma revolução tecnológica que é impositiva. Talvez falte, às vezes, a compreensão na sociedade de que determinados saltos evolutivos são impositivos. Não será uma escolha se nós teremos ou não a nossa realidade invadida pelas aplicações de inteligência artificial. São fatos, vão acontecer, já estão acontecendo numa velocidade muito grande. Então é importante que o Brasil tenha condições de, com muita brevidade, legislar sobre o tema, garantindo parâmetros ao mesmo tempo que deem segurança para os investidores e para as empresas que têm que carregar recursos elevados para esse tipo de investimento, e, por outro lado, que defenda o cidadão brasileiro, a nossa democracia, contra os diversos desdobramentos que nós temos de aplicações de inteligência, especialmente inteligência generativa. E, para não alongar, contar um episódio pitoresco desse final de semana. Nesse final de semana, eu estava num almoço de família e uma amiga reclamava que a filha de 7 anos estava fazendo o dever de casa com a Alexa. E ela questionou a filha, ela levou a filha para a casa da avó para conhecer uma enciclopédia, daquelas em volumes enormes, que alguns aqui tinham. Não, acho que a maior parte já passou dessa fase. E a filha respondeu, 7 anos. Mãe, o pedido da professora era pesquisar. Eu estava pesquisando com a Alexa. Ela estava certa. Essa é a velocidade da revolução. Então, entender essa realidade, legislar sobre ela e avançar como sociedade segura e democrática é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vai ser um evento muito produtivo para todos nós. Ok, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui, participar desse evento que tem uma
um conteúdo extremamente importante para as nossas vidas agora e para as nossas vidas no futuro breve e longo também. E isso é importante para a colocação e para o entendimento das futuras gerações. E esse momento que nós vivemos é um momento extremamente especial, porque nós temos a oportunidade de moldar como e de que forma esse futuro vai acontecer. Essa casa, né, o Senado, o Congresso como um todo, tem a responsabilidade de legislar, colocar as leis de forma que nós possamos ter o desenvolvimento saudável dessas tecnologias. Eu falo aqui com a visão também, não só como senador, mas de ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações aqui no Brasil, e tendo trabalhado muito tempo na área de tecnologia, que a tecnologia geralmente ela assusta muita gente, e principalmente as tecnologias disruptivas, certamente elas têm um lado de boa aplicação e um risco de má aplicação. Você pensar na própria internet, né, você vai ver que ela tem ótimas aplicações, evidentemente, mas também pode ser aplicada de uma forma incorreta, de uma forma negativa. Pense em tecnologia nuclear, né, utilizada no dia a dia para tratamento de saúde, diagnósticos, etc., mas também pode, né, ser utilizado de uma forma muito nefasta, vamos dizer assim, né, com bélica. Inteligência artificial também é disruptiva, ela também tem essas possibilidades. E nós precisamos, ao mesmo tempo, como o senador Alessandro falou, né, garantir que o desenvolvimento da tecnologia no país, né, lembrando que são sempre em 3 etapas: o desenvolvimento da tecnologia, as aplicações dessa tecnologia e as implicações dessas aplicações, né, no dia a dia. E lógico que isso tem que vir depois com o invólucro jurídico, de forma que qualquer lei que nós possamos, com um marco que nós possamos votar e aprovar aqui no Congresso, ele seja flexível e inteligente o suficiente para poder permitir o avanço da tecnologia e das suas aplicações, que ele não precise ter atualizações constantes, porque a tecnologia, por sua natureza, ela evolui de forma exponencial, e se você tiver que ficar mudando a legislação à medida que a tecnologia vai evoluindo, isso torna o processo bastante ineficiente. Então, essas conversas que nós temos agora e as que nós teremos agora com instalada a Comissão Especial para a Inteligência Artificial são muito relevantes, e eu faço parte, né, vou fazer parte dessa comissão, faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia também, e o que eu já tinha colocado ali, nós temos diversas audiências públicas focadas nessas três perspectivas: perspectiva de desenvolvimento de tecnologia, perspectiva de aplicação da tecnologia e de implicação das aplicações. Elas precisam ser muito amplas e com a participação de todos, empresas, sociedade e assim por diante. Então, eu fico muito feliz, né, de participar hoje, né, desse encontro. Certamente nós teremos e precisamos ter muitos encontros com o setor produtivo, com a sociedade, tirar as dúvidas, que muitas vezes a população tem muitas dúvidas com relação a isso, ela precisa ser informada, com relação a como que isso já está no dia a dia e como isso vai estar modificando a nossa vida no dia a dia, mas também modificando a maneira como nós empreendemos, a maneira como nós aprendemos. As futuras gerações, elas precisam, e a atual também, elas precisam aprender como trabalhar com a inteligência artificial e os limites que a gente tem com relação à inteligência artificial na questão de proteção dos riscos, quando a gente fala de dados, né? Por exemplo, a tramitação de dados, a privacidade, ou quando nós falamos na tomada de decisão por inteligência artificial, né, até que ponto essas decisões podem ser tomadas com inteligência artificial, ou a inteligência artificial ela simplesmente vai trabalhar como um assessor em que os dados são coletados, analisados dentro de certos critérios, e aí um ser humano toma a decisão auxiliado por todo esse conhecimento gerado rapidamente pela inteligência artificial. Eu vejo aí ao mesmo tempo um desafio muito grande, mas todas as coisas grandiosas na história da humanidade foram criadas através de desafios muito grandes. Eu acho que a gente está num momento, de novo, muito especial, e esse dia também é um dia muito especial, e que eu agradeço muito pelo convite, poder estar aqui, né, compartilhar algumas informações e aprender bastante. Então, David, gostaria de agradecer muito a sua presença, e certamente muitas coisas interessantes virão da sua apresentação. Obrigado.
Obrigada, senador. Eu apresento agora o Dave Sloan, que é o Chief Technology Officer de setor público global da Microsoft. Nesse papel, ele é responsável pela interseção entre legislação e regulação com arquitetura, engenharia e inovação com países e governos ao redor do mundo. Atua nessa área há cerca de 30 anos, trazendo grande experiência na implementação de sistemas para clientes no setor público nos Estados Unidos e globalmente. Suas áreas particulares de foco são adaptar a adoção da nuvem para cumprir com as prioridades nacionais, arquiteturas de nuvens flexíveis, medidas avançadas de proteção de dados e inovação híbrida. Ele está sempre interessado em coletar mais experiências e vozes em torno das estratégias e compromissos que os países fazem ao adotar TI em conformidade com seus valores, regulação e objetivos nacionais. Historicamente, ele dedicou esforços a banco de dados, análise de Big Data, IA, aprendizado de máquina e formas inteligentes de nuvem. Mora nos arredores de Washington, D.C., com sua esposa e filhos. Dave, seja bem-vindo. So, bom dia, thank you for the introductory remarks, thank you for the warm welcome, and thank you all for taking time this morning to discuss such a topic of interest and such a topic of impact. Something where we are going to introduce a little taste of the future. Because as our introductory remarks have already indicated, this is a revolution that is already underway, that has tremendous important impacts and opportunities, both for society, for government, and for the economy at large. So, let's take a little bit of perspective here first. We should recognize that there's nothing new about AI. This has been in research since the 1950s, right? But there has been a tremendous acceleration of discovery in this area. The topics that I have listed on the screen here are just the most recent milestones over the past 6 years where we have reached human parity. What is human parity? Human parity is essentially where if you test a human's ability to conduct a task and compare it to the machine's ability to conduct a task, they succeed at approximately the same rate. It doesn't mean the machine is perfect, because humans aren't perfect. But it does mean that they are achieving approximately the same success. And you can see some of the areas here in terms of speech recognition and machine translation are even on display here, although I'm certain they're not as high quality as our, as our translator. But those sort of human parity accomplishments have come faster and faster. And even this remarkable pace of innovation is over 6 years, whereas this is over the first 3 months of this year. So what happened? We had remarkable breakthroughs in a very specific area called generative AI, which took it from the science lab to the living room, right? All of a sudden, this wasn't just being discussed by engineers and architects and nerds like me, but it was being discussed across every dinner table by every family, even down to 7-year-olds, right? And people's eyes opened very quickly as to how powerful this can be for society, as well as how disruptive. But I come to you today as a happy warrior, as someone who is being exposed as I work with governments all over the world with some of the positive aspects and the really transformative nature of the changes that this can bring to government and society. And these are mostly in 2 broad areas. The first is the transformation that this can bring internally to government and to the public sector workforce. Governments around the world are struggling with limited budgets that restrict their ability to grow their workforce, difficulty in recruitment as they compete with the private sector for rare engineering talent, and the graying of their workforce as
the average age of public sector employees moves toward retirement. What that means is that we have to be able to do more with less. So as these transformative generative AI capabilities allow us to give our public sector workers superpowers, we need to embrace that so that they can spend their time addressing the challenging problems that face society. And of course, the second is more external facing. The transformation that we see possible in the services that we offer to our citizens. And we'll go into more detail on this as we get a little bit further into the presentation, but there is no doubt that the expectations of citizens have been changed. They want to be able to interact with their government the same way that they interact with their bank, with their online shopping, with their travel sites, anything else. They demand that same level of frictionless convenience. And ultimately, that's a good thing because making government more accessible, more interpretable, more inclusive to society is something that I think we share as a priority across many, many governments worldwide. So the degree to which generative AI can accelerate and revolutionize that citizen service facing offering from government is also a tremendous opportunity that we want to make sure not to pass up in Brazil. All of this, by the way, is built on a foundation of trust that we need to work together to build, but we'll focus on that in a little bit as well. So I'm going to sort of identify here a couple of different flavors of AI because I think sometimes we throw everything together in sort of one bucket and it can lead to a certain degree of confusion. So over here on the right, we have the fundamental building blocks of artificial intelligence. These are the chips, the GPUs, the sort of, you can think of them as the gymnasiums where we train models and expose them to data for the first time so that they can learn new tasks. These are the types of tools that are going to be used by a very small number of advanced data scientists in Brazil. These are not the sorts of things that we would expect thousands or tens of thousands of people to use. It's going to be sort of the data science elite, the most advanced programmers. You would expect to see these used in an academic setting. You might expect to see them being used by the most advanced technology companies, but ultimately day-to-day users are not going to experience them. On the left-hand side of the slide, we have what we call pre-trained models. This is where companies like Microsoft have already gathered all of the voluminous data that's necessary in order to achieve a base level of knowledge for a human parity task, have already trained the model, hosted it, and made it available, typically not to consumers, but to programmers. So now all of a sudden, not just the AI data scientists can leverage this, but any software engineer in any company or any ministry anywhere in Brazil can access these advanced AI functionalities very quickly and easily and integrate them into their products. But of course, that's not where the dramatic element of the revolution has come. The dramatic element of the revolution has really come from this notion of a co-pilot. Now, as we said, even in the Senator's helpful introductory remarks, this is not about giving AI control. It's about augmenting the human with the powers of AI, creating not an AI pilot, but an AI co-pilot. And these co-pilots are proliferating at a dramatic pace. The benefit is there's no special AI knowledge necessary in order to leverage these. They are integrated into the same tools that you use on a daily basis. So, we see Power Platform, which is used for dashboards, right? Very helpfully in Brazilian government today to expose data both to citizens and to staff. Those dashboards will be designed by a simple sentence in Portuguese in the future, not by programmers. We have
Windows Copilot, which allows the basic configuration of systems through natural language without engineering talent. We have GitHub Copilot, where programmers are able to write the first versions of their programs much faster by having the computer take the first draft, just based on a description of what they'd like to build. And of course, in the top left, Microsoft 365 Copilot, where you start to see these generative AI circumstances show up in tools that you use in every day. Word, Excel, PowerPoint, Teams. And when I outline for busy staff in any corporation or government or ministry the notion that you could schedule a meeting, miss that meeting, have it transcribed and recorded and translated for you, have the action items and who they are assigned to extracted automatically from that transcript, have those action items updated by what follow-up tasks those individuals took, and have that turned into a PowerPoint slide, which is the agenda for the next meeting, without human interaction, that just saved me about 10 hours a week. That is a huge impact on the efficiency of our public sector workforce. But these co-pilots are also showing up in some areas where we wouldn't necessarily expect to see them. A very specific example is in security, where we have tremendous shortages of talented cybersecurity defenders that we can employ both in the private sector and in the public sector. And we know that the threat is increasing exponentially in terms of hackers that are specifically targeting public sector infrastructure, whether those are criminal groups or nation state actors. Public sector is at the center of their target. So we are automatically at a disadvantage if we cannot equip our security operations centers with the most sophisticated tools. Microsoft Security Copilot says every cybersecurity engineer, even ones who only have a few months of experience, are able to ask in natural language the most sophisticated questions, including esoteric tasks like malware reverse engineering. Simply place that request into a prompt bar and get the best results out there that are available anywhere in the security industry. This saves enormous amounts of times, and not just the type of time that it saves, the type of tasks that it saves. The sort of mindless reviewing of logs that constitutes so much of the security job today simply disappears. And this is driven by generative AI, but it's not how we think of generative AI being put to use. It is a very important use case, and I expect in 3 to 5 years from now, every modern security operations center will need to have a co-pilot in order to be able to defend against the growing threat environment. I cite these opportunities to give you a little bit of taste and expectation and ambition. But as I said in the beginning, nothing on artificial intelligence, certainly not in the public sector, happens without a foundation of trust. When you're dealing especially with citizen data, with government data, with national assets, nothing can move into any artificially intelligent environment unless that trust is established first. Now, on the left-hand side of the screen here, I have Microsoft's responsible AI principles. We're very proud of these principles. They're not the only set that's out there, but we have used these for years in order to develop tools which meet standards of transparency, trust, security, and fairness. But to me, this isn't the interesting part of the slide, because anyone can print these principles on a poster, hang it on the wall, and be able to point to it and say, those are our responsible AI principles. We don't really use them, but they're there, right? We've also created on the right-hand side of this slide the building blocks that are necessary in order to turn those into processes, procedures, and tools that make a methodology
for responsible AI. And we don't even leave it up to the individual programmers to say, did you go through this process at design, at development, and deployment? They have to do all of those things. But it's not just left up to their subjective judgment. We actually create tools that assess, is this product transparent enough for us to release? Is it secure enough for us to release? Is it fair enough for us to release? Those tools make our responsible AI principles real. They make them live, right? If they're left up to individual judgment, it's unlikely that they'll be consistent across an organization. An individual programmer will look and say, is my model fair? Yeah, it's fair enough. I have a deadline. Let me move on to the next thing. But what we realized is it's not just Microsoft that wants to keep these models in line with these responsible AI principles. So we said, if the tools are good enough for us to use, then they're good enough for customers and governments to use too. So we've started to release them with our products. So for example, in Azure Machine Learning today, and I won't ask you to read what's happening on the screen there, but you can actually generate scorecards on the responsibility of your model. This gives you something to review, whether it's with your manager, with your lawyers, with your ethics council, as an organization, to say, given everything we're developing, how are we doing in terms of transparency? Give me a score, give me an actual metric that I can leverage. So this isn't any longer a theoretical conversation, it's a practical conversation. What's the minimum level that's acceptable before I release something to the public? And can I assess how much better I'm doing over time by tracking those metrics? That's a revolution in the responsibility of AI. Let me give you another example on this topic that I think is super relevant to public sector. It's impossible for me to imagine hosting any generative AI function in any government agency or on any government website without worrying about content safety, right? It's inconceivable that a government website would put content out there, even if it's generated by AI, that would be unsafe, that would include hate speech or something like that, let's say. That would be horribly damaging, not just embarrassing, but damaging to society. We care about this within Microsoft as well and have been developing tools to keep our content safe for a long time. What's new is that we're now releasing that to the public as a content safety service. So how does this work practically? Now this is version 1, so this will no doubt expand with time. But right now, you can submit any piece of content to our content safety service, and it will rate it on 4 categories: on hate speech, on sexual content, on self-harm and suicide, and on violent content. And on every one of those categories, it will get a very simple score from 0 to 6. And then, as you'll see a very simple dashboard on the left-hand side, you can make a determination that says, for example, if it is violence at a 2, I allow that to be posted. I'm not worried about that. If it's self-harm content at a 6, do not let that onto the site. If it's hate speech but it's listed as a 2, maybe I need to send that to a human moderator to understand the context, and is the model simply being too sensitive, or is this something that indeed I need to make sure does not make it onto my government service. So these sorts of powerful tools, if every customer was forced to develop them themselves, would slow the deployment of generative AI in government tremendously. But as I said, I expect this to become sort of a necessary tool in the toolbox of any citizen-facing service that wants to deploy generative content on behalf of the public. It would be silly of me to have this conversation without talking at least a little bit about
OpenAI and Azure OpenAI service, since this is what brought it into all of our living rooms and dining rooms and kitchen tables at the beginning of this year. Suffice to say that we are continuing to develop this and add new features and functionalities. There's just one that I'm going to concentrate on today. You'll forgive me if this gets a little bit techie, but we'll try and keep it at an accessible level. Generative AI is amazing, but it's also a bit of a toy. Why do I say that? Because the large language models that underlie these, or what we sometimes call foundational models, that underlie generative AI are static, right? They don't know who the president of Brazil is today. They're not updated with that information. They're not constantly retrained, right? They don't know anything about, let's say, the Ministry of Transportation. They only know what's available publicly on the internet. They don't have any of your government's information. That makes them interesting, but not necessarily useful within an internal or an external government context. So what the newest version of Azure AI, OpenAI service does is allow you to deploy on your own data. What this does is it elevates generative AI to what we call RAG. RAG stands for Retrieval Augmented Generative AI. This means you take the powerful aspect of the large language model, but marry it with current data and even private data, and come up with relevant answers to your ministries and your citizens. This is what turns it from a toy into a tool. Now, there are critical trust barriers that need to be met before anyone in government is willing to expose any data to that. So let's be very clear that we have made the commitments that you can rely on and may look to expect from others who provide AI as well. It starts with the notion that your data is your data. We do not seek to inspect it, monetize it, monitor it, or in any way exploit it. It begins as your data and it stays as your data. It is not shared with any other customers. It stays private within your account. And we never, ever train our models on your data. Period, full stop. Your data stays your data. And by deploying it in the hyperscale cloud, you immediately get the benefit of all of the security, compliance, and enterprise governance features that should be expected of any system, not unique to AI systems, but not accepting AI systems either. And this deserves a mention. Brazil, as a public sector overall, has begun its journey to the hyperscale cloud. These functions exist exclusively in the hyperscale cloud. It is economically unwise, engineering infeasible, and frankly, environmentally irresponsible to deploy these models in every data center across the country. They belong in the hyperscale cloud where they can be most efficient as a shared resource. So the degree to which the Brazilian government and Brazilian society are able to access these things is also related to the degree to which the hyperscale cloud is embraced as a permissible and even preferred platform for secure and compliant computing. But even with that said, these assertions, these commitments, these guarantees of your data belonging to you and exclusively to you, under your control at all times, is a fundamental trust principle that needs to be established before any progress can be made on AI. It would be sort of facile of me to come into this environment and
not discuss at least a little bit about the regulation that I know the senators mentioned and is being discussed. Let me make it clear. Every government that I talk to is talking about how to regulate AI, and there are dramatically different perspectives around the world. First of all, Microsoft endorses the regulation of AI. We believe that this is a powerful tool, and with that power comes a compelling government interest in determining how the greatest harms to society can be avoided through regulation. That is the proper role of government, and we are supportive of it. We also believe that, as the senator mentioned, these are extraordinarily dynamic technologies. They move very, very quickly. And as a result, it's not only important to make sure that our regulatory environments remain flexible and dynamic so that they can change with the times, but also that they are deeply informed by the state of the art. And that means that the most successful regulatory efforts that we see being undertaken around the world are being done in partnership with industry, with deep industry consultation and deep industry participation, so that we can make sure that we are sharing our expertise with you. We also have some principles for AI regulation that we have shared in white papers. We certainly, are excited about some of the risk management frameworks that make it very practical to identify and manage the risks that have come out from, for example, the National Institute of Standards and Technology, NIST, in the United States, as well as the voluntary commitments that we have signed up for from the White House in the United States. We've seen exciting elements come out of the UK and Singapore in terms of creative ways of regulating AI while still maintaining flexibility. Look, at the end of the day, my goal in advising you is ensuring that Brazil both benefits from and has the opportunity to inform and shape and participate the debate around AI regulation. What I don't want to see happen is that overly punitive or overly restrictive or overly rigid regulation creates a repellent effect that drives innovators and entrepreneurs who want to develop interesting use cases both for society and for public sector and for the economy, drives them out of Brazil. We don't want to consign Brazil to some sort of second-class digital citizenship in perpetuity. That's the risk that is involved in overly restrictive or overly rigid or overly punitive regulation that only identifies the risks of AI and not the opportunities of AI. But I don't think that's what's going to happen in Brazil. I think we're going to create the sort of flexible regulatory environment that encourages transparency, but also encourages experimentation and encourages us to put these tools to work for the public sector workforce, for citizen-facing services, and to unlock the tremendous economic benefit that entrepreneurs and innovators will create when we unleash the power of generative AI in Brazil. I do want to cite just a couple of practical examples, and then we'll move on, specifically for the impact in public sector, because we're starting to see, the first buds on the tree, the first productive production uses of governments leveraging generative AI to benefit their citizens. So the first category is sort of the instinct that most people have when they learn about generative AI. Let me allow chat for my citizens to interact with government. We see that, for example, in Mexico, where the Supreme Court has put almost 100,000 judicial decisions and over 300,000 judicial opinions on a generative AI platform using OpenAI, and are now accepting natural language citizen queries against those judicial opinions, which are very dense. I mean, you do not have to be a lawyer to pose a question, but if I present you with a judicial opinion in return, you do need to be a lawyer in order to interpret what the result was. The OpenAI is turning it in
to natural language responses. And this has been so popular that just in the first few months of it being production on their website, they've already answered over 600,000 citizen queries presented in Spanish and natural language, retrieved in natural language. In Portugal as well, in Portuguese, the Ministry of Justice has put their family law, whether it has to do with registering a new baby, marriage, divorce, adoption, some very complex laws, but that affect people's everyday lives, and allowing people to interact with those services and laws in natural language as well. Tremendously popular, tremendous benefit, tremendous access. The second is content generation. I don't even want to ask the staffers in this room how much time they spend drafting memorandum, introductions, white papers, meeting notes, summaries, right? This is like most of our lives as staffers. And the ability to have that done, at least as a first draft automatically, is an unbelievable impact on efficiency. It allows us to pivot and spend our time serving citizens instead. The complex and creative tasks, I mean, I heard from a school district in the United States, a large one, that they fed into Azure OpenAI all of their raw scheduling data. And a task which took them an estimated 1,000 hours of staff time to develop the class schedules for the entire district was done in about 15 minutes with generative AI. You know, that's different than a chatbot. That's actually using the reasoning and thinking capabilities, the creative capabilities of generative AI, but to a tremendous public sector benefit. And then on the far side, in terms of service transformation, I'll just cite a couple of examples from the United Arab Emirates and from Taiwan, where they've created personalized English tutoring apps where the student interacts with Azure OpenAI service in a storytelling scenario. They tell a story together. But while they're telling the story, the OpenAI is assessing where this student is doing very well and could use additional challenge, and where they need remediation, and asks them the questions in the story to give them helpful hints on the skills they need to build. All this information is not replacing a teacher. The teacher is the front of the classroom consuming this data and gaining all this personal insight into their students so that they can structure their lessons to challenge students where they need it and to remediate skills where they need it. Not replacing the teacher, augmenting them, creating a classroom co-pilot for them. Many other exciting examples that I'm not going to go into detail now because I want to make sure to allow time for question and answer. The possibilities for this, specifically within government and serving citizens, are so rich. I want to make sure that at all times we're keeping those opportunities in mind, even as we guard against the serious risks to society. And I'm confident that working together in partnership, both with our tremendous team here in Microsoft Brazil, as well as our worldwide support, that we're going to be able to walk that journey successfully together. Thank you so much for your time. Look forward to the conversation and questions. Dave, thank you very much. Eu gostaria de registrar a presença do deputado Júlio Lopes aqui na nossa sala e gostaria de passar a palavra. O senhor quer falar um minutinho? Eu gostaria, até eu convidei para fazer parte aqui da nossa mesa. Bem, só agradecer, dizer que realmente esse tipo de palestra é altamente importante para todos nós que vamos trabalhar com regulação, porque a tendência é que façamos uma over-regulation. Congratulations for your speech, was fantastic. Your presentation was absolutely fantastic. Thank you for that. But eu acho que o importante aqui é exatamente o que ele disse em relação a isso, né? A tendência é que a gente, muito preocupado em proteger os cidadãos e a sociedade, possamos incorrer numa regulação excessiva e, com isso, limitar as possibilidades extraordinárias que tem a inteligência artificial de nos ajudar a melhorar a sociedade, melhorar o país. Achei
essa experiência que o senhor relatou em relação à Corte Suprema do México. Fiquei absolutamente surpreso com os números, 600 mil cidadãos consultando e interagindo, é algo absolutamente impensável com a Suprema Corte do país. Então, é um exemplo a ser seguido. Quero aqui registrar mais uma vez meu enorme agradecimento a essa possibilidade de cumprimentar aqui os senadores pela presença. Muito obrigado. Obrigada, deputada. Gostaria de abrir a palavra para o público antes de voltar aqui para a mesa. Alguém tem algum comentário, pergunta, sugestão? Muito obrigado pelo espaço. Thank you a lot. Meu nome é Fábio Lima, eu represento a Associação Nacional dos Analistas de Tecnologia da Informação do Governo Federal, que é a carreira responsável pela gestão dos contratos de tecnologia da informação do Governo Federal, inclusive contratos de utilização da nuvem, como a Azure e seus concorrentes, etc. E me preocupa muito quando a gente fala do copiloto, que é essencial a gente ter a capacidade de aumentar a capacidade dos nossos servidores públicos, que o Brasil não pense no piloto. Então, nós precisamos também equipar os nossos servidores públicos e equipar a nossa máquina pública para ter os servidores capazes de compreender a tecnologia, capazes de compreender a inteligência artificial, a inteligência generativa, capazes de fazer essa contratação, e que isso não está hoje tão estruturado e tão na ponta do debate. Então, queria fazer aqui até um convite a todos aqui, que a iniciativa privada também pense que, se nós continuarmos a reduzir o Estado sem manter aquele mínimo essencial para a gestão e planejamento da coisa pública, também não vamos ter essa inovação privada. A inovação, desde a construção da internet e toda a inovação em tecnologia, o desenvolvimento do computador nos Estados Unidos, na Inglaterra, sempre foi baseado numa parceria público-privada. E eu acho que nós precisamos equipar o Estado brasileiro para fazer esse diálogo também com os entes privados e avançar nesse espaço de empreendedorismo e de tecnologia que o povo brasileiro tem tanta capacidade, tanta inovação também nesse setor. Novamente, muito obrigado. Thanks a lot for your presentation. Just very briefly, I think it's wise remarks. And I made a couple of remarks about workforce and workforce challenges early on, but maybe I'll just share briefly 1 or 2 minutes on what we're seeing worldwide in terms of technology workforce. Certainly skilling is a priority everywhere, but as much as government competes for talent with the private sector, right out of university, we have found that at least this new generation of engineers is willing to work for government, even at a discounted compensation, even at a lower salary. If the phrasing of the job is in terms of mission, is in terms of benefit to society, in terms of how they can give back to their country, they will come. You will get the best and brightest coming to government. The challenge is not necessarily in recruiting them, it's in retaining them. Because if once they get into government, we give them obsolete tools or outdated platforms or too restrictive processes that don't allow them to innovate, then what we've seen in countries worldwide is they will stay for about 2 to 3 years, which is not really enough to really gain the benefit of their experience, and then they will switch to positions in the private sector where they're able to use the latest and greatest tools and innovate. In places where we do give them the leading tools and platforms, whether they're from Microsoft or from others, then they stay 5, 10, 15, even 20 years into their careers, even if it means that as a lifetime earning, they're making less. It turns out compensation is not as high a priority for this newest generation of engineers as mission is if they are able to innovate. I hope that's helpful. Bom dia. Meu nome é João, eu trabalho no Senado, na parte de informática, no Prodazem. Muito obrigado pela palestra. Aqui no Senado nós estamos aplicando a IA generativa. Atualmente já usamos a API do Whisper, da OpenAI, para degravar as falas dos senadores. Isso está em período de teste. Também estamos usando a IA ainda como prospecção para classificação e indexação
de normas e projetos de lei, isso está sendo feito já, e estamos desenvolvendo também um analisador do conteúdo do projeto de lei, em relação aos requisitos que a Lei Complementar 95 estabelece, que é clareza, precisão e ordem lógica. Então, a IA consegue fazer uma avaliação e oferecer sugestões específicas de melhoria para o projeto de lei. Isso ainda está em fase de teste, mas é muito interessante. Uma das nossas dificuldades é que o contrato do Senado, em relação à Microsoft, não prevê o uso desses serviços na nuvem. Isso está sendo já resolvido por um novo contrato que vai ser estabelecido. Mas a minha pergunta, Dave, é a seguinte. No ChatGPT, existem várias extensões novas, como o Code Interpreter e os plugins. Isso está previsto na nuvem da Microsoft? Essa é a minha pergunta. You know, it's very interesting to interact with OpenAI on Azure for questions and answers. But when you want it to actually be able to take actions, you need to plug it into other services. These plugins and extensions are available today. So if you have any government service that has what's called an API, basically a contract or a connection that it can make with other systems, then within 3 to 5 lines of code, usually taking less than 15 minutes to write, that API can have a generative natural language interface to it, whether it's renewing a passport or enrolling a child in school or getting a pothole filled on your street or whatever it is. If there's an API, it can now have a natural language interface. This is really, really powerful. And we've seen, for example, in Quebec, in Canada, where those plugins have been tied into the non-emergency citizen phone reporting system. I realize that's more of a municipal function than a federal function, but hey, government is government. So they've been able to tie in when people call in with their regular, this is not for emergency, this is not police, ambulance, fire. This is for regular services having to do with roads and schools and parks and reservations and things like that, that some portion of the entire workload was reduced in terms of time to response dramatically because the people who worked in the call center already had the answer in front of them by the generative AI, just needed to verify it and click one button in order to activate it. And even at initial version 1 production, about 10% were completely handled by the generative AI without the need for any human interaction because they were considered simple and low risk enough that they could be handled 24/7 instantaneously without any human interaction. That delivers real dollars back to the government. It delivers real benefit to the citizens, and it leverages exactly the sort of plug-in technology where generative AI doesn't need to exist on an island. It's able to interact with any other government systems that we provided access to. So thank you. And good luck with the projects. They sound very exciting. Eu gostaria só de passar a palavra ao senador astronauta, que vai precisar sair para a comissão, e aí depois a gente abre de novo. Obrigada, deputado. Obrigado. Só para algumas considerações aqui antes de sair que eu gostaria de fazer. Primeiro, parabéns pela apresentação, Dave, excelente. Muito interessante nós vemos as possibilidades nas diversas tecnologias diferentes e suas devidas aplicações, isso é extremamente importante. E quando a gente pensa no termo de governo, eu tive a oportunidade de estar na parte do executivo e agora aqui no legislativo. Alguns pontos são extremamente importantes. Dificuldades que nós temos, eu vejo que existem possibilidades de se ajudar nesse sentido. Primeiro, quando você pensa em uma nova política, no desenvolvimento de uma nova política, do ponto do executivo, o desenvolvimento de uma nova política, você precisa de muitos dados com relação àquilo, a aplicação daquela nova política. Então, a coleta e a análise desses dados feitos por inteligência artificial nos ajuda muito no sentido de determinar se aquela política é necessária, adequada,
né, para se resolver aquele problema, por exemplo, para melhorar algum aspecto, seja em desenvolvimento econômico, social. Isso é extremamente importante nessa primeira parte da coleta como um auxiliar, né, para o desenvolvimento dessa política. Depois eu vejo que a própria construção daquela política pode ser auxiliada também por inteligência artificial, né, no sentido dela ter características, assim como o próprio desenvolvimento dentro da Microsoft tem aqueles critérios para que sejam utilizados com transparência e assim por diante, também dentro dessa política, e como já tem sido feito aqui no Senado. Depois que nós colocamos essa política em funcionamento, você tem que, logicamente, como qualquer projeto, você tem que ter critérios, indicadores para que você possa avaliar se aquela política está gerando os resultados esperados. Novamente, a coleta de dados e a análise disso para manutenção ou mudanças necessárias na política é extremamente importante e facilita muito nesse aspecto. Do nosso lado aqui, no Legislativo, uma coisa que nós notamos no Brasil, em outros países eu acredito que seja muito semelhante, a quantidade de legislação que nós temos sendo construída ao longo de muito tempo, né, ela torna um processo extremamente complexo. Quando você tem uma lei, ela cita uma segunda, que cita uma terceira, e assim por diante. Toda essa complexidade pode ser analisado, pode se ajudar a, inclusive, reduzir isso aí, para diminuir essa complexidade. Eu acho extremamente importante também, nesse sentido, aqui no Legislativo. E um ponto que eu gostaria de citar, com relação ao nosso colega que falou ali no início, né, com relação à capacitação humana, né, e dentro desse sentido. E essa é uma das perguntas que eu tenho constantemente com relação ao setor de tecnologia, como que o avanço da tecnologia pode interferir positivo ou negativamente na geração ou na manutenção de empregos. Né, o pessoal fala assim, mas aí você coloca uma tecnologia nova, muita gente vai perder emprego. E o que eu sempre falo, a tecnologia ela não tira empregos, ela transforma, né, os empregos e ela gera novas possibilidades de emprego. Para que isso seja verdadeiro, na prática, existe um componente importantíssimo no meio do caminho entre a situação e o que nós queremos ter, né, no futuro, idealmente, que é a educação. E essa educação, passando por várias etapas, né, desde a educação básica, em que as crianças já têm que crescer pensando, né, no novo ambiente que eles vão viver, ou empreender, e assim por diante. Isso tem que ser implementado já desde o início, por isso que a gente fala tanto e falava tanto lá no Ministério com relação à educação tecnológica, colocar ali mais tecnologia para as crianças, etc. E depois vem a educação profissional, né, o profissionalizante, para desenvolvimento de competências necessárias para esse mundo em evolução tecnológica. É assim que você consegue preencher as vagas. Aqui no Brasil, por exemplo, deve ser de conhecimento da maioria, a quantidade de vagas que nós temos no setor de tecnologia de informação e comunicação é enorme. São centenas de milhares de vagas abertas que precisa de pessoas para preencher. E o preenchimento dessas vagas precisa da educação adequada, técnica, para que as pessoas tenham a qualificação para preencherem essas vagas. E com isso você consegue fechar essa equação, né, vamos dizer assim. E, inclusive, nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento dessas competências, inclusive para que a gente possa alimentar os talentos naturais de cada pessoa. Todo jovem, toda criança tem talento. Toda criança tem talento. Isso é importante, a gente sempre ter isso aí em mente. Não existe uma criança que não tenha capacidade. A questão é você descobrir esses talentos e dar a possibilidade que eles desenvolvam esse talento, né? E assim que eu vejo a inteligência artificial, a possibilidade da análise, né, criteriosa, à medida que essa criança se envolve no mundo, vamos chamar assim, um mundo virtual, e começa a caminhar por ele, você percebe quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, você reforça os pontos fracos, você incentiva os pontos fortes, os talentos, e você vai ter profissionais excelentes em todas as áreas necessárias. E aí vem a questão da utilização da inteligência artificial dentro da atividade de cada um. Quando a gente pensa como a inteligência artificial, como uma maneira de assistir, vamos dizer assim, de ajudar as pessoas a terem mais eficiência nas suas tarefas, a gente pensa, vamos dizer assim, na produtividade, o ser humano dentro da produtividade dele no trabalho ou em qualquer coisa que ele faça. A inteligência artificial entra direto aqui
para ajudar. Mas nunca se pode esquecer também, eu vou chamar assim de competências humanas, né, da pessoa, que é a inter-relação, a questão de empatia e tudo mais. Tudo isso aí são características humanas que a gente nunca pode perder de vista e são importantíssimas no desenvolvimento também das competências de uma criança até a vida adulta, né? E tudo isso também é importante que nós tenhamos, então, a presença dos pais, dos professores, a presença humana próximo dessa criança para que ela desenvolva todas essas competências que vão ser importantíssimas para a sua felicidade ao longo da vida. Né? Interessante, a gente está falando aqui de uma parte muito técnica, mas a gente traz um termo bastante importante na vida de cada um, que é a felicidade, a qualidade de vida emocional. Né? Então, tudo isso essas competências humanas são importantes. E, finalmente, só para fechar, um ponto que, dentro da minha área de aviação, por exemplo, é bastante discutido em segurança operacional, é a acomodação humana. O que eu quero dizer com acomodação humana? Nós temos uma tendência, como ser humano, de trabalhar sempre na menor energia. É comum isso aí com todo mundo. A gente nunca vai para tentar trabalhar o mais difícil sempre, exceto se aquilo te trouxe algum ganho para você. Se você tem a escolha que dá o mesmo resultado em menor e maior energia, logicamente você vai usar a menor energia para resolver aquilo. É até mais inteligente fazer isso. Pois bem, você tem com o desenvolvimento dos aviônicos, dentro dos aviões mais modernos, uma automação muito grande em basicamente todo o perfil de voo, desde a decolagem, subida, né, procedimento de subida, nivelamento, voo em cruzeiro, né, preparação para descida, procedimento de descida e pouso. Você tem sistemas que assistem o piloto cada vez mais capazes de tomar pequenas decisões, em vez do piloto tomar aquelas decisões, inclusive desviar de tempestades, né, fazer alguns tipos de correções no avião. Isso é natural. O piloto, você reduz a carga de trabalho do piloto, o que é importante, excelente. O problema acontece quando os pilotos começam a se acomodar na situação mais confortável de ter um sistema fazendo o que geralmente lá no passado, na minha época, lá em avião, você tinha que fazer cada detalhe do voo e segurar o avião o tempo todo. Agora não, o sistema faz por si grande parte do trabalho. Você assume nas partes de decolagem, assume na parte do pouso, muda ali a altitude que você tem que ir, a velocidade, a razão de descida e assim vai. Então você tende a se acostumar com isso. A questão é quando o sistema cai. Se você tem um sistema de piloto automático e por alguma razão ele interpreta errado uma situação ou ele sai fora do loop, o piloto, que é o responsável em última instância pelo voo, ele tem que assumir e às vezes na condição operacional ele tem alguns segundos para tomar uma decisão. Por isso que o piloto tem que estar o tempo todo atento com a situação operacional para, caso o sistema caia, ele imediatamente assumir aquilo e trazer a segurança, né, colocar aquele avião novamente em segurança. Agora, falado isso, e por isso que o treinamento do piloto sempre tem que levar em conta essa tendência humana de dar menos energia, né, de usar menos energia. Traduzindo aqui para termos de AI, ou de inteligência artificial, quando nós, num futuro, começarmos a nos acostumar muito com a utilização de inteligência artificial, com interfaces muito rápidas e muito precisas em termos da utilização ao nosso redor, a tendência vai ser a gente se habituar a isso e acostumar e parar de desenvolver competências que nós deveríamos ter para tomar as decisões críticas em momentos críticos. Por exemplo, um pouco no dia a dia de cada um, eu duvido que tenha alguém aqui, por exemplo, que usa aqueles que a gente costumava ter uns cadernos desse tamanho com os mapas da cidade. Cidade de São Paulo, o mapa era desse tamanho. Então você tinha que procurar, eu quero ir para tal lugar, o guia São Paulo lá e olhar, eu tenho que ir por tal rua, passar, eu estava olhando o mapa o tempo todo. Você pega simplesmente o GPS e coloca, se o GPS parar, você fica meio perdido, você não sabe exatamente para onde ir. Se ele errar, você vai para o caminho errado. E aí? Né? Então, é justamente o e aí, né, nesse caso. A gente precisa pensar no tipo de treinamento, vamos chamar de treinamento, que nós devemos dar para os profissionais, né, para que eles utilizem da forma mais eficiente a inteligência artificial, mas que nunca percam a competência própria e também a situação operacional em que eles vivem, porque, em última instância, é a responsabilidade de um ser humano tomar as decisões que vão resultar em, principalmente quando a gente fala de governo, no bem ou no mal para milhões de pessoas. Obrigado, gente.
Vou passar a palavra direto para o senador Alessandro Vieira, que também tem a questão do tempo aqui das comissões. Bom, renovar o agradecimento, de fato, por conta do horário, todos nós temos já comissões para trabalhar. Eu acho que faço um resumo da fala do meu querido amigo Marcos Pontes, no sentido de que a inteligência artificial não vai nunca afastar os riscos da burrice natural, né? Talvez seja uma potencialização de riscos, né? Colocar muito claramente que, da nossa parte, tenho certeza por parte do Congresso Nacional, nós teremos um amplo debate no sentido da regulação. É preciso superar algumas barreiras conceituais no sentido de criação de agências específicas que possam dedicar o tempo necessário, a qualificação necessária, agregar a qualificação necessária para interagir com essa nova realidade. Eu repito, é uma realidade impositiva, nós não temos escolha com relação a adotar ou não, a escolher ou não, a aceitar ou não, é uma realidade posta. As vantagens competitivas são tamanhas que quem não der esse passo ficará para trás, mas ao mesmo tempo teremos severos desafios no tocante a emprego e renda, porque naturalmente a redução de complexidade de atividades leva à redução de salários, leva à redução de vagas, e essas vagas terão que ser recriadas ou surgir em outras áreas, e é um grande desafio que nós teremos que enfrentar, e certamente enfrentaremos, especialmente com essa compreensão e com eventos dessa natureza que nos permitam ampliar o conhecimento, ampliar a compreensão de realidade. Então, parabenizar cada participante, especialmente a Sílvia e o Dave pela condução dos trabalhos, e renovar que certamente teremos novas oportunidades juntos. Então, um abraço a todos, uma boa semana. Eu registro nesse momento a presença do deputado Arnaldo Jardim. Deputado, a gente estava encerrando, mas o senhor quer falar um pouquinho? Então, obrigada a todos. E a gente vai ficar ainda mais um pouquinho aqui. Vamos fazer uma foto? Vamos.